So hello students, now we are going to solve some questions from exercise 7.3 integral, and in this exercise we do integrals using trigonometric identities. So before starting the exercise, first you write all the formulas, all the trigonometric identities which you have studied in class 11. So let's see here. First identity, cos square x plus sin square x is equal to 1. 1 plus tan square x is equal to sec square x. 1 plus cot square x is equal to cosec square x. Sin minus x equal to minus sin x. Cos minus x is equal to cos x. Cos x plus y equal to cos x cos y minus sin x sin y. Likewise, cos x minus y, cos x cos y plus sin x sin y, cos pi by 2 minus x, otherwise cos pi by 2 minus theta, sin theta, otherwise sin x, sin pi by 2 minus x, cos x, sin x plus y equal to sin x cos y plus cos x sin y, sin x minus y equal to sin x cos y minus cos x sin y, cos pi by 2 plus equal to minus sin x, sin pi by 2x plus x equal to cos x. Then after you write this, cos pi minus x minus cos x, cos pi plus x also negative, cos x, cos 2 pi minus x equal to cos x, sin pi minus x sin x, sin pi plus x is minus sin x, sin 2 pi minus x equal to also this minus sin x. Now next, tan x plus y equal to tan x plus tan y by 1 minus tan x tan y, tan x minus y equal to tan x minus tan y by 1 plus tan x tan y. Cos 2x, there are four formulas. Cos 2x equal to cos square x minus sin square x, again equal to 2 cos square x minus 1, cos 2x again 1 minus 2 sin square x. In the terms of tan, cos 2x is equal to 1 minus tan square x by 1 plus tan square x. Now sin 2x is 2 sin x cos x, sin 2x equal to 2 tan x by 1 plus tan square x, tan 2x equal to 2 tan x by 1 minus tan square x. Now sin 3x equal to 3 sin x minus 4 sin cube x, cos 3x 4 cos cube x minus 3 cos x, tan 3x 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan square x, cos x plus cos y equal to 2 cos x plus y by 2, cos x minus y by 2, cos x minus cos y is equal to minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2. And for the sin x plus sin y equal to 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2, sin x minus sin y 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2. And last is 4. Here 2 cos x cos y equal to cos x plus y plus cos x minus y, minus 2 sin x into sin y equal to cos x plus y minus cos x minus y, 2 sin x cos y equal to sin x plus y plus sin x minus y, and 2 cos x sin y equal to sin x plus y minus sin x minus y. So these are the trigonometric identities which have been used, which will be used in this exercise 7.3. So you should write all the trigonometric formulas. So first you write this, then we will start some questions. So students, after completing these identities, you see the one example from this textbook. So example 7, number 1 is cos square dx, and we have to find this integral. So there is no any direct integral formula to solve this cos square x. So we will use the trigonometric identities here. So recall that this 2 cos square x, cos 2x, इसमें के गर्नुपर्छ, यो पावर हामीले रिमुभ गर्नुपर्छ, because there is no integration of this cos square x. So we write the one identity cos 2x equal to 2 cos square x man. Just you have written this cos 2x, because from this identity we can find out this cos square x, then this square will be removed from here. So this cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1, otherwise we can write 2 cos square x minus 1 equal to cos 2x, and this cos square x is equal to 1 goes that side minus 1 goes that side, 1 plus
cos 2x by 2. So this identity will be used here. So we can write here, in the place of cos square x we write 1 plus cos 2x by 2 and we write dx. जहाँ पनि स्क्वायर आउँछ त्यो स्क्वायर हामीले रिमुभ गर्नु ट्राई गर्नुपर्छ. बाई द हेल्प अफ आइडेन्टिटिज वी क्यान इजिली गेट द्याट. इन द प्लेस अफ cos square x by this identity we can get 1 plus cos 2x by 2 dx and we separate them. यसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो. सो वी क्यान राइट लाइक इंटीग्रेशन अफ 1 by 2 this dx plus again here 1 by 2 cos 2x dx. Now see here we can write this 1 by 2 plus cos 2x by 2 this dx and we separate this 1 by 2 dx and also this 1 by 2 constant term taken outside this and cos 2x dx, and it is 1 by 2 constant term. Dx integration is x plus 1 by 2 cos 2x cos x integration sin x plus c, but here it is 2x not the x. So what we do here, cos x integration sin x and x is 2x and coefficient of x is 2, divide this. It is the rule to solve the integration. Cos 2x इंटीग्रेशन sin x इन द प्लेस अफ x को प्लेस में 2x छ एंड डिवाइड केले गर्नु पर्यो, जुन x को कोफिसिएंट हुन्छ त्यसले डिवाइड गर्नु पर्यो दिस प्लस c. सो इट इज 1 by 2x प्लस दिस 1 by 2 to the 4 sin 2x plus c. So it is the answer. So with the help of this example we can solve some questions from the exercise. Now see the solution of question number 1 is find the integrals of the sin square 2x plus 5. So we write like this in the solution, integration of sin square 2x plus 5 and we write here dx. So there is no any directly integration formula to solve this. So what we do, we use here trigonometric identity. Which type of trigonometric identity will we use here? To remove this square, to remove the sin square. So for this question, which identity will we use here? Where this sin square to be removed, square हामीले हटाउनु पर्ने छ. So which identity we use here? Cos sin square 2x plus 5. Cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. Just we use this identity. Cos 2x is equal to 1 minus. So with the help of this identity we can remove this square in the place of sin square. Let's check here. So this, it is negative come this side. यो हुन्छ 2 sin square x equal to, it is 1, I plus goes that side, 1 minus cos 2x and 2 goes that side. That means it is the main formula to use here. In the place of sin square we can use 1 minus cos 2x by 2. So let's write here sin square x और x को प्लेस में के छ, this 2x plus 5. So we write here 1 minus cos, it is 2, let's say properly here, cos 2, and in the place of x, what is this, 2x plus 5. So we write in the bracket 2x plus 5 by 2 dx. Let's see once again, sin square x in the place of x, it is 2x plus 5. So 1 minus cos 2, x को प्लेस में के छ 2x plus 5. Now 1 minus cos, it is 2 to the 4x, 2 5 the 10 plus 10 and it is dx. And now we separate this
by 2. Then integration of 1 by 2 dx minus also this 1 by 2 integration of cos 4x plus 10 dx. Separate गर्नु पर्यो because 1 divide by 2 also and this term also divide by 2 and this 1 by 2 taken as this common outside here. So 1 by 2 dx, 1 by 2 here, it is dx minus 1 by 2 integration of cos 4x plus 10 dx. Integration of dx is x minus this 1 by 2 of cos x integration of cos x dx is equal to, it was sin x. So now see here, cos x, if it is x, integration was sin, in the place of x we write here 4x plus 10 and divide by x को जुन कोफिसिएन्ट हुन्छ त्यसले के गर्नुपर्छ, डिवाइड गरिदिनु पर्यो प्लस c. cos x integration sin x, x is 4x plus 10 and what is coefficient of x is, it is 4, this divides here. Now it is 1 by 2 x minus here 1 by 2 to the 2 into 4 8 and the bracket sin 4x plus 10 plus c. So it is the answer of this question number 1. Now we will do question number 2. So it is sin 3x cos 4x. Write solution here. Integration of sin 3x cos 4x into dx. Always we put dx. अब इसमें क्या करना पड़ता? sin 3x angle is 3x here 4x. So we use the identity where it comes sin x cos y, sin x cos y. Just we have written this identity sin x cos y. So actually it is 2 sin x cos y equal to sin x plus y, sin x plus y plus sin x minus y. It is the identity. So now check here, sin x cos y, sin x cos y equal to sin x plus y plus sin x minus y. So actually we read sin x sin y, तो sin x cos y equal to sin x plus y plus sin. यो आइडेन्टिटी याद छ भने प्र्याक्टिस गर्दाखेरि भइहाल्छ. यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, हेर्दै थाहा पाइहाल्छ कुन आइडेन्टिटी युज गर्नु पर्यो. sin x cos y, तो sin x cos y equal to this divided by 2. So we use this side. Therefore it is the identity we are using here. Now sin, it is actually x and it is y. So what is formula? Sin x plus y, x is 3x and y is 4x plus 4x plus here sin x minus y, x is 3x, x 3x हो minus y को प्लेस में के छ यहाँ, it is 4x and here but divide by 2 dx equal to, it becomes sin 3 plus 4 7x plus it is sin minus x divide by 2 dx. Now sin minus theta, sin
minus x becomes minus sin x. So what we write here? This divide by 2 also we can write like this: sin 7x by 2, and first we write here sin minus x minus sin x become this also minus sin x this dx. Now so what we write here, we separate this integration of sin 7x by 2 minus it is dx minus integration of sin x dx. Now next here 1 by 2 taken here, it is constant term, and here sin 7x dx minus integration of sin x dx, it is 1 by 2 integration of sin x minus cos x is 7x, sin x को इंटीग्रेशन हो cos x को प्लेस में हो sin x एंड डिवाइड गर्नु पर्छ x को कोफिसिएन्टले, x कोफिसिएन्ट छ 7 माइनस sin x को डिफरेन्शियल के हुन्छ cos x plus c, so it becomes minus 1 by 2 7 ja 14 cos 7x, and here actually it is integration of sin x is minus cos x plus c, तो minus into minus plus cos x plus c, so it is the answer of the second question. Let's see students here. Here actually sorry, it is also divided by 2, it is left out here. It is, so we write here 1 by 2 because sin x को तल पनि 2 आउँछ, यो sin x also divide by 2, it was missing, so your answer will becomes minus 1 by 14 cos 7 x plus minus into minus plus 1 by 2 cos x plus c. So now check this number 3, cos 2x cos 4x cos 6x. So we write here integration of cos 2x cos 4x and cos 6x dx. अब इसमें कुन युज हुन्छ अल र कस त्यो एउटा कुरा के गर्नुपर्छ सजिलोको लागि डाइरेक्ट पनि गर्दा हुन्छ, हामी ठुलो फर्स्ट लेखौँ इंडिक्रिजिंग अर्डर, लाइक यो एंगल ठुलो छ, सो वी कैन राइट cos 6x देन cos 4x, यस्तो पनि गर्दा हुन्छ, तर यस्तो अलिक सजिलो हुन्छ cos 2x dx. अब cos x यो एउटा ब्रैकेटमा हामी छोप्दै, cos x cos y को फर्मुला के हो, सो 2 cos x cos y को फर्मुला के हो, 2 cos x cos y, just you have done that, written 2 cos x cos y cos x plus y plus cos x minus y. It is the identity of 2 cos x cos y, cos x plus y plus cos x minus y, and we need cos x and cos y. So our identity becomes cos x cos y equal to cos x plus y plus cos x minus y divided by 2. This identity will be used here. तो यो आइडेंटिटी याद हुनु पर्यो, cos x cos y यूज गरौँ यहाँ, cos x, so we write here cos x plus y, it is x, it is y, x plus y 6x plus 4x plus cos x minus y
द्याट मिन्स एक्स 6x हो, वाई 4x हो। त 6x बाट 4x घटायो त cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। त यो त भयो। अब यता रहेको हामी साथ दिनु पर्यो इन्टु cos 2x dx। नाउ अब हामी जोड दिनु पर्यो यो cos 6 प्लस 4 10x प्लस यो भयो cos 6x minus 4x 2x I divide by 2 we can take here बाहर ले आलूँ into cos 2x dx। अब यहाँ के गर्नु पर्यो इन्टु गर्नु पर्यो cos 2x मल्टिप्लाइड बोथ त cos 2x into cos 10x यो पाउँछ cos 10x into cos 2x plus cos 2x के हुन्छ cos square 2 times coming this cos square 2x ये जम्मै हुन्छ यहाँ हामी के गर्नु पर्यो dx। तो फिर इसको हमें फार्मूला सेम यूज गर्नु पर्यो सेम आइडेंटिटी cos x cos y it is x it is y so cos x plus y 10 में 2 जोड़े डायरेक्ट अब गर्नु सक्छ 10 plus 2 12y cos x plus y बुझेर मैले फेरि लेख्यो राम्रो पाराले 10x लेख्यो प्लस 2x प्लस cos अर्को ब्रैकेटमा माइनस हुन्छ दैट मिन्स 10x minus 2x प्लस अब cos square 2x को फर्मुला what we use here cos square 2x पनि आइडेन्टिटी हामी स्क्वायर हटाउनु पर्यो यसमा। so what we use here cos square x we suppose here x त cos square x इसको लागि हामी आइडेन्टिटी युज गर्नु पर्यो cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1 then how to get this cos square x so also we can write like this 2 cos square x minus 1 is equal to cos 2x होता सेंड कर दिनु पर्यो so it is 2 cos square x equal to cos 2x minus become here plus 1 so cos square x equal to we can like this 1 plus cos 2x by 2 so we use this identity। now check here this cos square 2x in the place of cos square 2x check here cos square 2x becomes 1 plus cos 2x cos 2x 2 into x को प्लेस में सही 2x एक्चुअली cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 तो cos स्क्वायर x को प्लेस में क्या हाल्नु पर्यो 2x यो 2 पहिले देखियो बाई कति हुन्छ यो 2 dx नाउ इट इज 1 बाई 2 cos 10 प्लस 2 12x 10 प्लस 2 a प्लस cos 10 माइनस 2 8x प्लस plus it becomes 1 plus cos 4x and this divide by 2 and here we write dx now it is 1 by 2 and we will separate them it is 1 by 2 1 by 2 we separate these integrals फाल्टो फाल्टो लेख्नु पर्यो यहाँ चेक गरौँ त केही मिसिङ छ कि चेक हियर cos 10x cos x plus y plus cos x minus y डिवाइड बाई 2 यहाँ आयो
मिसिङ भएको छ त्यहाँदेखि यसको एलसिएम लिनु पर्यो इट इज 1/2 यो टोटल एलसिएम 2 र 2 को एलसिएम के हुन्छ 2 माथि भेट्छ cos 12x plus cos 8x it is +1 plus cos x cos 4x dx. Now it is 1/2 यो पनि 2 बाहिर आइहाल्छ त 2 2 जा 4 2 2 जा 4 then separate this integration of cos 12x dx plus integration of cos 8x dx plus integration of 1 dx plus also integration of cos 4x dx. अब इसको यूज करूँ इंटीग्रेशन फार्मूला cos 12x तो cos x फार्मूला क्यों cos x इंटीग्रल sin x सो इट इज sin x इज 12x x को कोफिशिएंट 12 ले डिवाइड कर दिनु पर्यो प्लस cos 8x को त्यस्तै sin x को प्लेस में के हो यो 8x x को कोफिशिएंट 8 ले डिवाइड गर्नु पर्यो प्लस 1 dx को इंटीग्रल के हुन्छ x प्लस cos 4x को पनि sin x भनेको 4x x को कोफिशिएंट 4 दिस 4 plus c so it is the answer of the question number 3. So now we have completed up to question number 3. Now see question number 4. Now see question 4 sin cube 2x plus 1 sin cube 2x plus 1 dx integration of this sin cube 2x plus 1 अब sin cube को पनि एउटा फार्मुला छ sin 3x but here we can divide in two parts here यसलाई दुई पार्टमा डिवाइड गर्दा हामी के लेख्न सक्छ sin square 2x plus 1 into sin 2x plus 1 यस्तो लेख्न सक्छ किन sin क्यूब हो यसलाई हामी एउटा sin स्क्वायर मा राख्यो अर्को sin मात्र राख्यो सो sin स्क्वायर 2x plus 1 sin 2x plus 1 यसमा पावर हट्यो हामी पावर ट्राई गर्नुपर्छ कि पावर हटाउन ट्राई गर्नु पर्यो किनकि पावर को कुनै डाइरेक्ट इंटीग्रल फर्मुला छैन अब यहाँ sin स्क्वायर को फर्मुला एउटा हुन्छ नि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो यो sin स्क्वायर थीटा ले हम भन्न सक्छ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा सो हियर ओके लेट्स सी यहाँ हामीले यसलाई लेख्नु पर्छ sin स्क्वायर लाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भनेको कति 2x plus 1 so we write here 2x plus 1 into sin 2x plus 1 dx sin square theta 1 minus cos square theta in the place of theta we write 2x plus 1 अब हामीले के गर्नु पर्यो फेरि यहाँ स्क्वायर आयो त्यसले गर्दा एउटा हामी के सब्स्टिट्युट गरिदिन सक्छ if we put here cos 2x plus 1 equal to t यो cos 2x plus 1 t पुट गरिसकेपछि इसको डिफरेंशिएशन के आउँछ if we differentiate this we get cos x को डिफरेंशियल के हो माइनस sin cos x माइनस sin x x को 2x plus 1 and just like x सपोज गरेको छ त्यसको डिफरेंशियल 2x को के हुन्छ 2 equal to t को डिफरेंशियल we are differentiating with respect to x dt by dx actually what we doing here differentiating with respect to x so what we get dx हमें के पाउँछ dt by
dt by minus 2 2 sine 2x plus 1 dx pounds. Therefore, if we put 1 minus cos 2x plus 1, cos 2x plus 1 is equal to t, it is square, so it becomes t square, because 2x plus 1 t छ, ये स्क्वायर छ त 2x plus 1 भाई t इसको स्क्वायर, t स्क्वायर into sin 2x plus 1 into dx, dx just we have dt by निकालेको छ minus 2 sin 2x plus 1. यसले हामीले के फाइदा पायो? ओके, sin 2x plus 1 sin 2x plus 1 cancel. Then we have integration of 1 minus t square, ये तो sin sin कैंसिल भयो, यता के रह्यो dt by minus 2, here minus 2, so यहाँ भी minus 2 यता आउट गर्नु पर्छ, it becomes minus 1 by 2 and here separate this 1 dt, we put here separate करूँ 1 dt minus this t square dt, so minus 1 by 2 से करो सेपरेट करो, ये माइनस माथि by 1 by minus 1 by 2 taken out here, constant गर्दा ये 1 dt भयो minus t square into dt, त dt को इंटीग्रल के हुन्छ t, जस्तो dx को x minus t square को हुन्छ t cube by 3, t square integral t 2 plus 1 by 2 plus 1, that means t cube by 3 plus c. Now minus 1 by 2, what is t? t हामीले के सपोज गरेको थियो, t हो cos 2x plus 1, त t को प्लेस में लेखियो cos 2x plus 1 minus t cube, again cos cube, ये t को बदला में cos 2x plus 1, that is power 3, this divided by 3 plus c, so multiply कर दिया तो minus 1 by 2 cos 2x plus 1 minus into minus plus 1 by 2 3 जा 6 cos cube 2x plus 1 plus c, so it is the answer, it is plus c, so it is answer of the question number 4.